Hi, good morning, students. Good morning. Good morning. Good morning. I'm good, man. I'm coughing because something happened suddenly. Happy morning. I'm good, man. How are you all? How are you, Nishmita? Hi, Akshay. Good morning. I'm fine. I'm sorry. I'm getting a cough, like Okay. I'm okay. I got the thing stuck, in the respiratory tract. So I'm coughing. Nothing other than that. I'm drinking water. Yeah, thank you. I'm fine here. So last class we finished about the root pressure theory, right? Root pressure we have finished now. Yeah. So how do we define root pressure? Yes. Anybody, you can define root pressure. How do you define root pressure? It's drilled on the board. You can see the board which is still having the diagram. I'm sorry. This I gave you the diagram now, showing root pressure, because pushing pressure is root pressure only. This we have given. Yes, Kritika is writing. The positive hydrostatic pressure created in the root cortical cells. You should write here. The positive hydrostatic pressure created in the root cortical cell that pushes the water upwards. Root particle cell cortical ತಪ್ಪರಿದಿ ಅಕ್ಷರ correct ಮಾಡ್ಕೋ. Root cortical cells, cortex ಇದು particle cells ಅಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಲ್ಲ. But good that I asked you, otherwise you would have continued with that. It's a positive hydrostatic pressure. Yes, good. Sujal is right. Positive hydrostatic pressure created in the root cortical cells that pushes the water upwards in the xylem. Very good, very good, very good. Madaya is also correct. Okay. No, there is nothing to ask. Sorry, dear. That's okay. Correction is important. That's it. So this is one pressure I told you with which water is pushed upwards. This is called root pressure, with which it is pushing the water in upward direction. Right? So apart from that, there is one more pressure. Actually, this pressure is not enough for the plants to get water in those leaves which are very much top. Few meters tall plants will not get root pressure, because root pressure is very minimum, around only 2 atmospheric pressure. There is not a very huge amount of pressure present, so it's very little available. In small herbs it will work. Do you understand what I'm saying? So although root pressure works, it's not that it's zero, it's working, but it is not enough to push the water up to few meters in the plant. Taller trees and all, it will not work, because its only pressure is 2 atmospheric pressure. Very little small plants will get root pressure. But bigger tall plants, it's not enough for them to get the water in upward direction. So far they are pushed. Therefore later it was studied by various scientists, that is by different scientists, how exactly water moves in upward direction. We call it as the ascent of sap. Already I told you, ascent of sap. One of them is root pressure. Up to certain level, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರೂಟ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಬಹುದು, ಒಂದು 2 atmospheric pressure ತನಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್? ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅಪ್ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ the major aim. It was actually proposed by one of the two scientists whose name is, first I'll tell you the name of the theory. It is called Transpiration Pull and Cohesion Tension theory. This was proposed by scientists Jolley and Dixon. They proposed this theory. What is that name? Transpiration Pull and Cohesion Tension theory, which is helping for ascent of sap. Ascent and then upward movement of water and minerals. So what did they explain is, suppose roots, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರಲ್ವ, ಕಾಣ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನಿಂದ xylem ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, xylem, ಇದು xylem. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಈ xylem ಹಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬ್ ತರ. Are you getting this? This is xylem tube running, okay, along with the cortex and all. So these xylem elements, you know already, they are trachees and vessels. They having various thickness. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, there is something else involved in it. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ದು ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೀಫ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ xylem. Okay, midribs with veins and veinlets are nothing but the xylem only. Okay, and this is, imagine this is the leaf. Leaf nallu kuda hing xylem hing hogutte, ಏನು veins and veinlets ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ xylem. ಆಮೇಲೆ leaf section ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. I hope you have learned about the section of the leaf having upper and lower epidermis. Imagine ಮಾಡೋಣ, ಇದು upper epidermis ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು lower epidermis. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಇರಲಿ, ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಇರಲಿ, ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ xylem ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ xylem ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅನಾಟಮಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಾಟಮಿನ ಇದೆ ನಿಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮೀಸೋಫಿಲ್, ಇದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್, ಇದು ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಿ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ xylem ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ xylem ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, xylem that is trachees and vessels. vascular bundles ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ xylem, trachees and vessels. Leaf is losing water through stomata if temperature is high. ಮೇಲೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀಫ್. ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. If temperature is high, it loses water through transpiration. Okay, water is losing through transpiration. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, once water is lost from the leaves, what happens is it starts sucking the water from the xylem. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಇಂದ ಎಳಿತದೆ, ಆಮೇಲೆ xylem ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಳಿತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು water will be continuously supplied as it is lost from the aerial parts through stomatal guard cells during transpiration. Do you understand this? This is called as transpiration pull. Andre the pulling pressure created by the transpiration, which is called the transpiration pull, means it takes the water upwards. So maximum water moves upwards because of transpiration pull.
That is the upward movement of water is because of the loss of water to aerial parts because of transpiration. Transpiration is evaporation of water. Water ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ವಾಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಶೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಟಿಪ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂತದೆ. ಹಂಗೆ that is transpiration. Transpiration not a major work for the plant, but to keep the plant cool, it will keep losing water like this. Therefore, transpiration creates one suction force. It's called suction force or suction pressure. It sucks the water from the first from the stomata to outside, then from mesophyll, then from the xylem of the leaf, then xylem of the stem, then xylem of the roots. It will suck like one pump. It's called the transpiration pull. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಮ್ದೊಂದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರ್ ಎಳಿಬೇಕು, ಹೋಗ್ಲಿ ಅದು ಬೇಡಪ್ಪ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಾವು ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಇಟ್ರೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಏನಾರು ಒಂದು ಗಾಳಿ ಇದು ಎಳೆದ್ ಹಿಂಗೆ ಸಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂಚೆ ಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಯಿಂದ ಎಳಿತಿದ್ರು ಜನಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ವಾಟರ್ನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಫುಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಳಿಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೀ ಅಂತ ಬರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಳಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್. ನಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ನೀರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್. ಮೇಜರ್ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಹಿಜನ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? cohesive force means there is an attraction between water molecules only that will drag the water molecules upwards like a chain. ಈಗ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹಿಂಗ್ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಫ್. ದಟ್ is what is creating surface tension also. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ it causes surface tension. Surface molecules having more tension to move inwards. That's why water form a nice droplet whenever it is falling, because surface molecules tend to move inside. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ cohesion tension create ಆಗಿರ್ತದೆ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ will not just move like particle by particle, one another one another, they'll keep pulling like a chain, unbreakable column. It move from the ground to the aerial parts. You understand this? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಕೇಳಿ. Yeah, drinking juice in a straw, but drinking juice ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನೀರ್ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾನೇ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಅಂಜನ್ ಸ್ಟ್ರಾ ನಲ್ಲಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಕ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ನೀರ್ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ ಅನ್ಕೊ ನೀನು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹಿಂಗ್ ಬಾಯಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾನೇ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮೇಜರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಮೇಜರ್ ಥಿಯರಿ ಆನ್ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಮೇಜರ್ ಥಿಯರಿ ಆನ್ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್.
Bardra? Root pressure was the first theory that was accepted. First theory that was accepted. But the root pressure is only around 2 atmospheric pressure. Only around 2 atmospheric pressure. It will operate in small herbaceous plants but root pressure is only 2 atmospheric pressure. It will operate in small herbaceous plants but somebody write she got unconnected and then others will write wait one. Only I am repeating. It's only 2 atmospheric pressure. And it works in only small herbaceous plants. Okay. But this pressure is not enough. In higher plants, or taller trees, but this pressure is not enough in higher plants and in taller trees. I'm repeating, ma. And in taller trees. I repeated here, Dilip. Therefore, different theories have been proposed. Different theories have been proposed. To explain ascent of sap.
to explain ascent of sap. Next, right? Transpiration pull and cohesion tension theory. Heading: Transpiration pull and cohesion tension theory. Underline. This was the first accepted theory that was proposed by Jolley and Dixon. That was proposed by Jolley and Dixon. Done? According to this, ascent of sap takes place by two important forces. First one, transpiration pull. Second one, cohesion tension of water. Cohesion tension of water. Roughly draw this diagram. Draw this and just I'll give you points on that. Not very beautiful, at least you draw how it looks.
Are you drawing? Are you understanding this, what I'm saying? Are you able to understand? ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ದಿಲೀಪ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ನೋ ಡೌಟಾ? ಸರಿ, ಸಣ್ಣ ಬರದ್ರಾ? ಇದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಏನ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ರೂಟ್ ಇದು. ಇದು ರಫ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಿ. ರೂಟ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದು, ರೂಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೂಟ್ ಝೈಲಮ್ ಇದು. ಝೈಲಮ್ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಝೈಲಮ್. ಇದು ಲೀಫ್ ಝೈಲಮ್. ಲೀಫ್ ಝೈಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬರ್ದಿದ್ದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೀಸೋಫಿಲ್. ಇದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಓಕೆ, ಲೀಫ್ ಝೈಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಡ, ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಯು ಡ್ರಾ. Waiting. Okay, right on. First one, transpiration pull.
Transpiration pull. It is the major force involved in ascent of sap. Major force involved in ascent of sap. Next point. Nothing is to worry about this. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ. ಮೇಲಿಂದನೂ ಹಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಕಾಂಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಯಶಸ್ ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. It is a transpiration pull you have written. No? It is a major force involved in ascent of sap. First heading bardra. First sentence bardaita. Next, right? Next, right? In plants, leaves possess the opening called stomata. Leaves possess the openings called stomata. These stomatal openings are meant for exchange of gases. These stomatal openings are meant for exchange of gases. Next point. During hot temperatures, to maintain cool surface, stomata lose water to maintain cool surface. Openings called stomata. During hot temperatures, stomata lose water by the process called transpiration. By the process called transpiration. Next. Once water is lost through transpiration,
once water is lost through transpiration, once water is lost through transpiration, water is sucked from the mesophyll water is sucked from the mesophyll sucked from the mesophyll further it is sucked from the xylem of leaves next point leaf xylem suck the water from stem xylem and the suction pressure continues and is called transpiration pull Done? Osmotic pressure is through the gradient. Suction is a passive pressure. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀಹ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಲೋ ಡಿಪಿಡಿ ಟು ಹೈ ಡಿಪಿಡಿ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, passively it is sucking, so it is moving up. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಂಗೆ.
ಅಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, written. Next, right? ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ? ಸಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೆದ್ರಲ್ವಾ? And water continue to move in plants ಬರೆದ್ರಲ್ವಾ? ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ. Okay, next, right? This is a major pressure involved in ascent of sap. This is a major pressure involved in ascent of sap. Next, right? Cohesion tension. Cohesion tension. It is an important physical property of water. It is an important physical property of water I repeat, cohesion tension. Okay, it is an important physical property of water in which water molecules show attraction within each other. Show attraction within each other. This is called cohesive force. This is called cohesive force. I repeated, no? It is an attractive force between the water molecules and it is called cohesive force. This force is responsible for surface tension. Surface tension. This force is responsible for surface tension. Next, right? Due to cohesion tension in water molecules,
along with transpiration pull water moves in upward direction along with transpiration pull. Water moves in upward direction like unbreakable column. Water moves in upward direction like unbreakable column. Tilita or chain. Water moves in upward direction like unbreakable column or chain. Chain ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ. Repeat ಮಾಡಿದ ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. You want again repetition. Unbreakable column or chain. Didn't understand. Unbreakable andrenu, breakable andrenu. What is mean by breakable? Precious. ಮುರಿಯೋದು. Unbreakable ಅಂದ್ರೆ opposite. ಏನಂಗಂದ್ರೆ unbreakable ಅಂದ್ರೆ opposite breakable. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಅರೆ ಬೇಟಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಮುರಿಯೋದಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕಬಲ್, ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನದು ರಿವರ್ಸ್ ನೀನೇ ಹೇಳ. ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಎಳಿತದಲ್ವಾ, ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಚೈನ್ ತರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಜೀನಿ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಚೈನ್ ತರ ಒಂದ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದ್ ಕೆಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಕಾಲಮ್, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಗುಡ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದ್ ಮುಂದೆ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಈ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟರ್ moves in upward direction because of transpiration pull ಮತ್ತೆ cohesion tension like a unbreakable column. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, one more thing, right? Transpiration pull is a passive force. Transpiration pull is a passive force. Passive ಅಂದ್ರೆ energy loss ಆಗಲ್ಲ, living cells ಇರಲ್ಲ. Passive force because water moves in the water column. So water moves in xylem lumen. Water moves in the dead elements. I'm sorry. Water moves in the dead elements of xylem lumen. Dead elements of xylem lumen. Lumen andre ಏನು? I repeat. Transpiration pull is a passive force. Passive ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Passive force that is created in dead elements of xylem lumen. Dead elements of xylem lumen. ಯಾವ ಡೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ xylem ಅಲ್ಲಿ lumen, dead elements, xylem ಆಯ್ತು. parenchyma ಅಲ್ಲಪ್ಪ. parenchyma is living always. Tracheids, vessels and fibers. Dead elements of xylem lumen ಅಂದ್ರೆ bracket li tracheids and vessels ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Because mainly tracheids and vessels are involved in water movement, not fibers. Fibers also dead, but it enters into the xylem, tracheids and vessel lumen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Dead elements of
Xylem fibers are dead, but in xylem fibers, it won't move. Dead elements of xylem lumen in the bracket are tracheids and vessels. Madra, dead elements of xylem lumen. Done? Okay. Finished writing? Okay. Next point to write. This is the most accepted theory given on ascent of sap. Most accepted theory. Well, theory theory. Most accepted theory on ascent of sap by Jolley and Dixon. It is the most accepted theory on ascent of sap by Jolley and Dixon. ತಿಳಿತಾ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥಿಯರಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೇರ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇ ಬ್ರೇಕ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೀರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಹೊಂಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ ನೀರು ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ or drawback of this theory but it was successfully addressed by them they said that ಈ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ xylem ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಕನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಮಧ್ಯ ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಇರೋ xylem ಇಂದ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ break agodilla normally because the air bubbles if they come they will be lost through the pits of the xylem tracheids and vessels and water column remains unbreakable anta ee hangenaru water column break agi neere illa andre bargala bandire gida sat hogbidutte nimage gottide transpiration aagtane irutte neer siktane iralla plant will die adre major plants alli ishtu problem agalla yakande neer break adru kuda ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು xylem ಇಂದ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಆ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಿಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ questioned by some scientists next if the water column breaks how a new water column begins It was successfully answered by the scientists. It was successfully answered by the scientists that
The air bubbles that may enter along with water that may enter along with water the air bubbles that may enter along with water are normally thrown out through the pits, are normally thrown out of the pits Yeah, it's time up. We finished that. Air bubbles that may enter with water are normally thrown out of the pits and avoid the breaking of water column. I know, avoid the breaking of water column. What is that? And avoid the breaking of water column. ಆಯ್ತಾ? Sorry, time up. Okay, I'm leaving now. See you then. Bye. Come back in 15 minutes. Okay, thank you. Bye.